Hallo, guten Tag. Welcome to the channel German with Amna. So today we will do a topic of Kursbuch Kontext Besoy Thema Seltsame Begegnung. Eine seltsame Begegnung. Seltsame bedeutet strange. Begegnung encounter. A strange encounter. अच्छा, अब ये जो टॉपिक है इसके जो की आइडियाज हैं वो मैंने यहाँ पे साइड पे मेंशन किए हुए हैं। सो ये लेसन जो है बेसिकली आपको बता रहा है कि हाउ यू कैन इंटरप्रेट एंड टॉक अबाउट द लाइक सिनेरियोज, लाइक कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जैसे सडन हो जाती हैं आपके घर में, स्ट्रेंजली हो जाती हैं, लाइक यू इमेजिन समवन रिंगिंग योर डोर बेल, अ स्ट्रेंज यू डिडंट एक्सपेक्ट, कोई ऐसे मेहमान जिनको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, सो दे कम immediately. So that's a strange encounter. Okay. So now you're asked to describe your reaction and share it in a class. So in this chapter we'll discuss about a strange encounter and how you will react it. Okay. So I hope कि आपको इसका थीमा बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. Now we'll do the eins a. Es klingt an ihrer Tour. Sie öffnen und da ist jemand, den Sie nicht kennen, nicht erwarten hatten. Was denken Sie oder wie reagieren Sie? Erzählen Sie im Kurs. So वही बात हो रही है कि आपके डोर रिंग होता है और फिर कोई आप दरवाज़ा खोलते हैं एंड सडनली कोई ऐसा बंदा जिसको आप नहीं जानते वो आ जाता है, ठीक है। द डोर बेल रिंग्स एंड यू ओपन इट एंड देयर समवन यू डोंट नो एंड वर नॉट एक्सपेक्टिंग. Okay, was denken Sie oder wie reagieren Sie? What do you think and how you will react? Erzählen Sie im Kurs. So आपने you should write me in the comment how you will react. Ich bin im ersten Moment immer etwas erschrocken one, like I will be shocked. Yeah, shocken means I will be shocked कि जब कोई आ जाए ऐसे ही बगैर बताए. When jemand nicht kennen, nicht erwarten and wenn ich offene, wenn ich äh, offene die Tür, da ist jemand, den sie nicht kennen und nicht erwarten. Okay? Now they lesen sie den Beginn und der Känguru Chroniken von Mark Uwe Kling, welche Textsorte handelt es sich A oder B? So read the beginning of Kangaroo Chronicles by Mark Uwe King. What type of text is it, A or B? Ein Märchen, das von einem versauberten Känguru handelt, das eigentlich ein Mensch ist und mit Hilfe seines Nachbarn den Zauber brechen will. A fairy tale. Fairy tale कहते हैं ein Märchen. Das von einem Versauberten मतलब enchanted. About a kangaroo and about an enchanted kangaroo that is actually a human. Das eigentlich ein Mensch ist und mithilfe seines Nachbarn and wants to help his neighbor. ठीक है. So um, then Zauberbration will, so to break the spell with the help of its neighbor. Okay. Eine lustige Zetty mit einem frischen Känguru, das sprechen kann, in Berlin wohnt und bei jeder Gelegenheit kritische Kommentare von sich gibt. A funny satire with the cheeky kangaroo that can talk lives in Berlin and makes critical comments at every opportunity. So, ding dong, es klingt, ding dong, the doorbell rings. Ich gehe zur Tür, öffne und stehe einem Känguru gegenüber.
So I go to the door and open it and find myself facing a kangaroo. Ich blinzel QK hinter mich, schaue die Treppe runter, dann die Treppe rauf. I blink and look behind me, look down the stairs, then up the stairs. QK gerade aus, das Känguru ist immer noch da. Uh, the kangaroo is over there and find myself facing a kangaroo. I blink, look behind me, look down the stairs, then up the stair. I look straight ahead. Das kangaroo is immer noch da. The kangaroo is always there. Hallo, sagt das kangaroo. Kangaroo, hello, said the kangaroo. Uh, then what happened? Hello, I say kangaroo. Ohne den Kopf zu bewegen. And without moving my head, QK ich nochmal nach links. I look left, right, uh, nach rechts, to the right, and on zum Schluss auf das kangaroo, and finally at the kangaroo. Hallo sage ich, hello I say, ich bin gerade gegenüber eingezogen, and I just moved in across the hall. Wollte mir Kuchen backen and wanted to make pancakes and da ist mir aufgefallen and then I realized, dass ich vergessen habe, Eier zu kaufen. I forgot to buy eggs. Ich gehe in die Küche. I nod and go into the neke means nod. Sir Hilana. I nod and go to the kitchen and komme mit zwei Eiern zurück and come back with 2 eggs. Vielen lieben Dank and thank you so much, says the kangaroo and steckt the Eier in seinen Gürtel. And says the kangaroo, putting the eggs in the pouch. Ich nicke, I nodded und es verschwindet and it disappears. Hinter der gegenüber liegenden Wohnungstür. Behind the opposite apartment door. Mit meinem linken Zeigefinger tippe ich mir mehrmals auf meine Nasenspitze. I nod and it disappears behind the opposite apartment door. I tap my nose several times and with my left index finger and close the door and schließe die Tür and close the door. So I hope you understood this passage clearly. And now we'll do next passage. Okay. Wie könnte die Geschichte weitergehen? Sammeln Sie Ideen im Kurs und lesen Sie dann weiter. How could the story continue and gather ideas in class and then read on? अब हम रीड करते हैं आइडियाज को जो हमारी पिछली स्टोरी से रिलेट करेंगे इस स्टोरी को. Bald darauf klingt es wieder. Soon after the doorbell rings. Sofort reiße ich die Tür auf. Immediately I open the door. Dann ich stehe immer noch dahinter. And as I'm still standing behind it. Oh, sagt das Känguru überrascht. Oh, says the kangaroo surprised. Das ging aber schnell. That was quick and oh, I just realized. Gerade ist mir aufgefallen and then I realized, dass ich auch noch kein Salz habe. That I don't have a salt either. Ich nicke, I nodded, gehe in die Küche und komme mit einem Salzröhr wieder. And then come back with a salt shaker. Vielen Dank, wenn Sie vielleicht noch ein wenig Milch und Mehl hatten. Thank you so much if you happen to have a little milk and a flour Mehl hatten. Ich nicke und gehe in die Küche, das Känguru nimmt alles, bedankt sich und geht. I nod and go into the kitchen. The kangaroo takes everything and then thanks me and leaves me. Then 2 Minuten später klingt es wieder. 2 minutes later, the doorbell rings again. Ich öffne und halte dem Känguru Pfanne und
wool hin. And I open the door and hold out a frying pan and oil to the kangaroo. Then danke, sagt the kangaroo. Thank you, said by the kangaroo. Good mit gedag. Good mit gedag. And then thanks and says the kangaroo. Good thinking. If you ish wenn Sie vielleicht noch einem Schneebesen hatten oder ein Rührgerät. Thanks, says the kangaroo. Good thinking. If you happen to have whisk or a mixer, ich nicke und gehe los, and I nodded and leave. Und vielleicht eine Schlüssel zum Mixen. And maybe a key ball of mixing, or the kangaroo calls after 10 minutes later. Um, Ja, vielleicht ein Schlüssel zu mixen, and ruft mir das Känguru hinter her 10 Minuten später klingt es wieder. So first he asked about the keys and to mix, and uh, ruft mir das Känguru hinter her, and then 10 Minuten später, 10 minutes later, the doorbell rings again. Uh, what happened then? Kein hurt, no stove, sagt das Känguru Noah. It's all the kangaroo says. Ich nicke und gebe den Weg frei. I nodded, and then I clear the way. Gleich rechts, sage ich. Just to the right, I say. Das Kangaroo geht in die Küche und ich folge ihm. The kangaroo goes into the kitchen and I follow. Es stellt sich so ungeschickt an. It's so clumsy that I take over the pan. Okay, ich folge ihm. Then es stellt sich ist so clumsy. So geschickt an, dass ich die Pfanne übernehme. That I took the fan. Wenn Sie vielleicht noch etwas zum Füllen hatten, if you happen to have anything to fill with, says the kangaroo. Sagt das Känguru. Buntes Gemüse oder gar Hackfleisch. Colorful vegetables or even ground meat. Yeah, kein Problem. Ich habe Zeit. No problem. I have time. Sagt das Känguru. Said the kangaroo. Es ist besser. It's better. Der Teig noch etwas Luft bekommt, and then if the dough gets some air anyway, ich nehme den Schlüssel vom Haken. I take the key off the hook.